my dear students. Let's start the session. Today we are going to start a new topic, that is kinetics of rigid bodies, laws of motion. Okay, now write down system of pulleys and blocks. 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 Okay, now here total around 25 cases we need to cover. 25 cases. First case 1. Case 1. Okay, now determine acceleration and tension in the string. In all problems we need to calculate the acceleration of the block and corresponding టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. ఇక్కడ మనకి నార్మల్ మెథడ్ చెప్తాము, తర్వాత షార్ట్ ట్రిక్ చెప్తాము. ఓకే, ఫోకస్ హియర్. ఇట్స్ ఎ పుల్లీ. ఇన్ స్కూల్ లెవెల్ massless and frictionless pulley. The pulley is what? Massless and frictionless pulley. This is M1. Here to here, this could be M2. Massless and frictionless pulley. Massless and frictionless pulley. Massless and frictionless pulley. Same string, same tension. Tension always pull the body. First statement is what? Weight of the block always at vertically downward direction. అప్పుడు ఏం రాస్తారు చెప్పండి? This block is how much? M1G, M2G. So ఇక్కడ M1 is greater than M2. Then what is the direction of acceleration of the block? What is the direction of acceleration of the block? Downward. This is A. This would be how much? Upward. Same string, same tension, same acceleration. Same string, same tension, same acceleration. Here, in this particular case, అర్థమవుతుందా? So how to calculate the tensions? How to calculate? How do you know how to write the equation? Conservative equation తెలుసా మీకు? చెప్తాము. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ 5 మీటర్ కింద పోయింది అనుకో, ఆ బ్లాక్ 5 మీటర్ పైకి పోద్ది. అప్పుడు దీని డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమ్, దీని వెలాసిటీ సేమ్, దీని యాక్సలరేషన్ సేమ్. క్లియరా? సో నౌ టెల్ మీ, టెన్షన్ ఆల్వేస్ పుల్ ద బాడీ. సేమ్ స్ట్రింగ్ సేమ్ టెన్షన్. Tension always pull the body. Same string, same tension. This tension pulling this body. This tension pulling the pulley. Understood? So here inertia force always act. Free body diagram for the mass 1. Block 1. What is the free body diagram? M1. Acceleration downward. Then what you will get? M1G is acting downward. Tension always pull the body. This tension is pulling the block. Clear? Inertia force always act opposite to the direction of motion of the block. Inertia force always act. Acceleration kindakunte inertia etu untadi? What is the inertia force? Opposite to the direction. Em vastundi cheppandi? M1A. Dynamic problem. Inertia force represented in the free body diagram means what? Dynamic problem converted into static problem. Sum of the upward force equal to sum of the downward forces. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? T plus M1A. That equal to how much? M1G. Then T equal to how much? M1G minus M1A. M1G minus M1A. Equation number 1. This would be equation number 1. Now tell me, what is the free body diagram for the block 2?
free body diagram for the block 2. Acceleration of the block upward direction. Tension always pull the body. M2G is acting downward. Inertia force will be acting downward. What is the inertia force in the second block? M2A. So sum of the upward force equal to sum of the downward forces. Apply equilibrium equations. Here sigma Fy equal to 0. Then what you will get, tell me? Sum of the upward force equal to sum of the downward forces. T equals to how much? M2G plus M2G plus M2A. M2G plus M2A. This is equation number 2. Solve these two equations, you will get the answer. From 1 and 2, how to solve these two equations? From 1 and 2. From the equations 1 and 2, what is obtained? T equal to T you can write. అర్థమవుతుందా? తర్వాత యాక్సలరేషన్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? M1G minus M1A, that equal to how much? M2G plus M2A. దీనిలో కొద్దిగా ఇంకిపోయండి. ఫిల్ చేసేయండి. Okay, so here M1G minus M2G, that equal to M1 plus M2 into A. What is the acceleration obtained? What is the acceleration? Acceleration equal to how much is obtained? M1 minus M2 by M1 plus M2 into G. M1 plus M2 into G. Acceleration, the expression for acceleration, M1 minus M2 by M1 plus M2 into G. Substitute the here. What you will get? Tension T equal to how much? Chapandi, M1G minus M1 into A. M1 minus M2 by M1 minus M2 by M1 plus M2 into G. M1 plus M2 into G. దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది నీకు? చెప్పండి. Here M1 M2 2 times of M1 M2 into G by how much? M1 plus M2. M1 plus M2, that is the tension T. Tension T. This is the normal method. Now I will give you the shortcut. Short trick. Acceleration equal to how much? Supporting force minus opposing force by total mass. Short trick. How to write straight away acceleration for any question. Completed. Here, first calculate. You are in position to draw free body diagram for the block separately. You can write acceleration directly by taking either of these two equations. Straight away you will get the tension. Clear? Once you know the tension in the string, you can calculate maximum stress induced in the string and maximum elongation. Completed. Now, how to write the acceleration directly? Here, you can write the expression for acceleration. Short trick. How to write the acceleration? These kind of problems. Which one is the supporting force and which one is the opposing force? Ikkada in the direction of acceleration, that is supporting force. Opposite to the direction of acceleration, opposing force. Here M1G you can call it as supporting force. Okay, what is the acceleration? Equivalence to acceleration, short trick. Supporting force minus supporting force minus supporting force minus opposing force. Supporting force minus opposing force.
అపోజింగ్ ఇవే కదా అపోజింగ్ ఫోర్స్ అపోజింగ్ ఫోర్స్ supporting force minus opposing force by total mass of the system. Total mass. Supporting force minus opposing force by total mass of the system. Total mass of the system. Opposing force, supporting force in the direction of acceleration. Okay na, weight in the force in the direction of acceleration. This is supporting force. Supporting force. This is the supporting force. Why? In the direction of acceleration. In the direction of acceleration. This force is acting in the direction of acceleration. This force is acting opposite to the direction of acceleration. That is why M2G is nothing but M2G is nothing but opposing force. This is how much opposing force. Acceleration you can write it as supporting force M1G. Supporting force M1G minus opposing force M2G by M1 plus M2, total mass M1 plus M2. Straight away you can say acceleration equal to how much? M1 minus M2 into G by M1 plus M2. M1 plus M2. Are you getting the same? Substitute. First draw free body diagram for one block. Substitute the acceleration. You will directly get the tension. Next, write down. Next question. We are having some cases. Focus here. Now we need to solve around 25 cases ఉన్నాయి. ఇవన్నీ previous year questions. Right now, next question. అయిపోయింది. System of blocks and pulleys. System of pulleys and blocks. నేను ఒక క్వశ్చన్ చెప్తా ఉంటాము, మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఓకే, ఫస్ట్ మనము ఈ షార్ట్ ట్రిక్ ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇక్కడ రెండు లాజిక్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 లాజిక్స్ నీకు 25 క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తాయి. ఎన్నైనా చేయొచ్చు. నువ్వు ఆ పుల్లీస్ ఎన్ని పుల్లీస్ కనెక్ట్ చేసినా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ ఒక్క షార్ట్ ట్రిక్ ఫస్ట్ అలవాటు చేసుకోండి. అట్లా ఒక 5 ఉంటాయి. అప్పుడు నీకు మొత్తము పర్టికులర్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ మంచి కమాండ్ వస్తుంది. లాస్ ఆఫ్ మోషన్ బాగుంటే మిగతా చాప్టర్లు చాలా ఈజీ అయింది. Next question. Draw the figure. 4 kg and 6 kg. Take this 4 kg block here. It is passing over the pulley. This is 6 kg block. 6 kg block. A force 100 Newton is applied here. A force 100 Newton is applied here. A force 100 Newton. F equal to 100 Newton is applied here. So acceleration along this direction. This is the acceleration.
Acceleration. Understood? How to write the tension directly? How to write the acceleration directly? Chapandi. Okay na? Acceleration equal to how much? Supporting force minus supporting force. Supporting force minus opposing force. Opposing force. By how much? Total mass of the system. Which one is supporting? Which one is opposing here? 60 Newton. Downward is how much? 60 Newton. 60 Newton is opposing. Which one is supporting? Supporting is 4 kgs. Here, and 40 Newton is acting downward. Which one is supporting? Which one is opposing? This is means what? This is different now. What is the value I am asking? 4 kg supporting, 6 kg మనం ఎంత గొర్రెలు అంటే మామూలు గొర్రెలు కాదు, మామూలు గొర్రెతనం కాదు. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పింది ఫాలో అవ్వండి, దానికి మసాలాలు యాడ్ చేయకండి. నేనేం చెప్పాను? సపోర్టింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంది? ద ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్. ద ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్, which one is the supporting force? The force which is acting in the direction of motion of the block. In the direction of motion of the block, that is acceleration of the block. Which force? 40 Newton is acting in the direction of acceleration. 40 Newton is not acting, that is not supporting her. Which force is supporting the motion? That is supporting force. Which force is supporting? 100 Newton is supporting. Which force is opposing? ఇది పైకి పోనీకి చూస్తుంటే which force కిందకి లాగుతుంది, అర్థమైందా? అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? అపోజింగ్ ఫోర్స్. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ, యాక్సిలరేషన్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 100 Newton. 100 Newton is supporting, 60 Newton is opposing. By total mass is how much? 4 kg plus 6 kg, 10 kg. 40 Newton by 10 kg. 10 kg, that equal to 4 meter per second square. What is the acceleration is obtained here? What is the acceleration obtained here? So how to calculate the tension? Straight away tell me. You can draw free body diagram for this or this. You will get the same answer. So free body diagram for the 6 kg block. 6 kg block. ఈ బ్లాక్ పైకి పోతుంది, కిందకి ఏమొస్తుంది? 60 Newton. 60 Newton. Understood? 60 Newton. Tension is acting upward. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద ఇనర్షియా ఫోర్స్? ఇనర్షియా ఫోర్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్? T equal to how much? 6A plus 60 Newton. 60 Newton. What is the tension T? 6 into 4 plus 60. 84 Newton is the answer. What is the tension in the string? 84 Newton. Tension in the string. Nikki block nachale. This is smooth, no friction. Smooth. E block nachale. A block ki free body diagram enta? This is 4 kg. Okay na? Normal reaction acting perpendicular to the surface. 40 Newton downward. This is what? Tension in the string. Force is how much? 100 Newton. What is the acceleration? Along this direction. So inertia would be acting opposite to the direction. 4A. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? T plus 4A equal to how much? 100 Newton. T equal to how much? 100 minus 4 into 4. T equal to 100 minus 60. 84 Newton. Understood? Next question. Yes, sir.
3 kg, 2 kg, 4 kg. Completed. No, sir. ఈ ఫిగర్ అయిపోయిందా? No, sir. అయిపోదా, sir? ఇది కూడా రాలేదా? ఉంటుంటే ఎట్లా రాయాలి, sir? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. Here to here. Here one block is here. 3 kg block. It's a pulley. Next 2 kg block. 4 kg block. This is 4 kg or 5 kg, whatever it is. Here how much is given? 2 kg, 4 kg, 3 kg. This is 4 kg block, 2 kg block, 3 kg block. Same string, same tension. Same string, same tension. This is a different string. Completed. This part completed. ఇప్పుడు చూడండి here entire what is the supporting force, which one is the opposing force? ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ acceleration is given. This is the direction of acceleration. This is the direction of acceleration. Supporting force. Supporting force. Which one is supporting? How much is the supporting? 40. How much is supporting here? 60. Here to here. This much force is what? Supporting. 60 Newton. Here to here. How much is supporting? 60 Newton is supporting. Here 30 Newton is acting downward direction. 30 Newton is acting downward direction. Understood? Now tell me, what is the supporting and opposing? Which one is supporting? Which one is opposing? Which one is supporting? Which one is opposing? Here. So acceleration equal to how much? Acceleration equal to how much? Yes. Here 60 Newton is supporting. Which one is opposing? 0 Newton. By total mass how much? 3 kg plus 2 kg plus 4 kg. Here 6 plus 9. 60 Newton by 9 kg. 9 kg. So how much is obtained? How much is obtained? 20 by 3. 20 by 3 meter per second square. That is the acceleration. Okay. Tension in the string 1. This is the string 1. This is the string 2. So how to calculate tension in the string 1? ఇలాంటి కనెక్టింగ్ బాడీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేయాలి. కంబైన్ చేస్తే ఎంత యాక్సలరేషన్ వచ్చింది? ఎంత మాస్ వచ్చింది? 2 kg plus 4 kg. 60 Newton is acting. 60 Newton is acting downward. Acceleration is acting downward. అర్థమవుతుందా? సో టెన్షన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్? T1. It is smooth. It is smooth. Smooth. అర్థమవుతుందా? టెన్షన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్. Inertia force always act. Inertia force always act opposite to the direction of acceleration. That is 6a. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు నీకు ఏమొచ్చింది? T1 plus 6a equal to 60 Newton. Now T1 plus 6 into 20 by 3. That equal to 60 Newton. Then T1 equal to how much? 3 2s are 40. T1 equal to how much? 20 Newton.
20 న్యూటన్. నౌ టెల్ మీ, నీకు ఈ బ్లాక్ నచ్చలే, అప్పుడు నీకేమొస్తుంది ఇక్కడ T1. దిస్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ T1. Here tension in the string, same tension, that is also T1. How to calculate T1, tell me? You can take free body diagram for 3 kg block. 3 kg block, this would be acceleration, this would be T1. అర్థమవుతుందా? నో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, వెయిట్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ 30 న్యూటన్. Normal reaction is acting upward, so inertia force will be acting opposite to the direction. T1 equal to how much is obtained? 3 into A. T1 equal to how much? 3 into 20/3. Finally, T1 equal to how much is obtained? 20 Newton. Are you getting the same? Now how to calculate tension in the string 2? ఇప్పుడు నీకు స్ట్రింగ్ 2 కావాలంటే ఏం చేయాలి? 4 kg ఒకటే తీసుకోవాలి. 4 kg ఒకటే తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఇక వస్తుంది నీకు 4 kg బ్లాక్ ఒక్కదానికే ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రమ్ ఇస్తే దిస్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? ఇప్పుడు చెప్పండి, వెయిట్ యాక్టింగ్ 40 న్యూటన్ is acting downward. What is the corresponding tension T2? Tension T2, inertia force is acting opposite to the direction. ఏమొచ్చింది నీకు? Inertia force ఎంత వచ్చింది? 4A. So now tell me, T2 plus 4A, that equal to 40 Newton. Then T2 equal to how much? 40 minus 4 into 20/3. Then 120 minus 80, how much? 40/3. Are you getting the same? Here 120 minus 80, how much? 120 minus 80, how much? 40. 40/3 only na? Clear or not? Kappa, T2 is how much obtained? 40/3 Newton. Then what is the T1/T2? What is the T1/T2? If they ask T1/T2, what is the answer? T1/T2 equal to how much? 20 Newton by 40/3 equal to how much? 1.5. Are you getting the same answer? Okay, next question number 4. So here connecting bodies also covered. Connecting bodies also covered. First we need to combine these two masses. Combine these two masses. Next. This is the free body diagram for 4 kg mass. This is the free body diagram for combined 2 kg and 4 kg. Next, fourth one. Completed. Question number 4. ఇది అయిపోయిందా? First draw the figure. Question number 4. See this, question number 4. Here to here. This is inclined surface. Inclined surface. Here one block. This is one block.
It is going and this is the pulley. This is the pulley. Pulley. One block is here. One block is here. Another pulley is attached here. Another pulley is attached here. Another pulley is attached here. Now we need to calculate. Yes. Clear. First, acceleration of the blocks. Entire system of blocks. Here it is 1 kg is mentioned. 1 kg is mentioned. 6 kg is mentioned here. This is 3 kg. 3 kg. Clear. 30 degrees given here. 30 degrees given. So acceleration is mentioned. Here it is acceleration. This is the acceleration. This would be the acceleration. Okay. Okay. Clear or not? Now, weight acting. This weight is acting. Here, weight is acting vertically downward direction. This weight is acting vertically downward direction. 60 Newton is acting downward. Then along this direction theta. Then how much is this? 60 cos 30. 60 cos 30. 60 sin 30. 60 sin 30. After that, this weight is acting. 30 Newton is acting. Now tell me what is the acceleration? Straight away tell me what is the acceleration? Straight away tell me what is the acceleration? Supporting force minus opposing force. Here it is smooth. Here it is smooth. Understood? Now tell me what is the supporting force? String 1 and string 2. ఈ string లో ఒక tension ఉంటది. This is string 1. String 1. String 1 and string 2. This would be string 2. String 1 and string 2. Okay na? Tension T1 and T2. What are the supporting forces? చెప్పండి. ఈ 30 Newton అనేది supporting force ఆ opposing force ఆ? Supporting force. This is what? Supporting force. ఇంకో ఏం supporting force చెప్పండి. This is also supporting force. This is also supporting force. Supporting force. Supporting force. అర్థమవుతుందా? Which one is opposing force? This is opposing force. Opposing force. Total mass is how much? 1, 6 and 4. Then what are the supporting forces? చెప్పండి. 30 Newton plus 30 Newton. 30 Newton plus 30 Newton is what? This is the supporting force minus opposing force how much? 10 Newton. 10 Newton. What is the total mass? 1 kg plus. Here 30 Newton is on what? 3 kg plus 6 kg plus 1 kg. Total 10 kg. 60 minus 10 is how much? 50 Newton. 50 Newton by how much? 10 kg. 10 kg. That is how much? 5 meter per second square. Then acceleration equal to how much is obtained? Acceleration equal to how much is obtained? 5 meter per second square. Acceleration 5 meter per second square. Now tell me what is the direction? What is the free body diagram for 1 kg mass? Free body diagram for 1 kg mass. చెప్పండి. 1 kg mass. 1 kg mass. Acceleration పైకి ఉంది. సో అప్పుడు మాస్ మామూలుగా మాస్ ఎక్కడ ఉంటది? కిందకి ఎంత ఉంటది? This is how much? 10 Newton. Upward is how much? What is the tension? Tension always pull the body.
This tension pulling this body. This tension pulling this body. T2. This tension pulling this body. That is T2. Same string, same tension. Different string, different tensions. Two strings, two tensions. Clear up? Ardhamaitunda? So now tell me here what is the tension? Tension T1. So acceleration upward. Inertia force will be downward. 1 into A. 1 into A. Sum of the upward force equal to sum of the downward forces. T1 equal to how much? T1 equal to how much? 1 into A plus 10 Newton. That equal to how much? A equal to 5. 15 Newton. T1 equal to how much is obtained? 15 Newton is obtained. What about free body diagram for 3 kg? Free body diagram for 3 kg. Here, inertia force will be acting upward. Inertia force will be acting upward. Ardhamaitunda? Here, what is the free body diagram? Free body diagram ante endi? Free ga unna diagram. Free ga unna diagram ante endi? Idi free ga undali. Clear ah? So appudu neeku em vastundi cheppo? T2 plus 3A equal to how much? 30 Newton. Then T2, A equal to 5. 5 3s are 15. 15 Newton. T2 equal to how much is obtained? 15 Newton. Then what is అసలు ఈ T1 T2 కరెక్టా కాదా చెక్ చేయాలంటే దీన్ని చెక్ చేయండి. అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? Along this direction what is obtained? 6A. Clear ah? Normal reaction is acting perpendicular to the surface. Now tell me, sum of the upward force equal to sum of the downward forces. T1. What is the equation? T1 plus 6A. That equal to how much? 30 Newton plus T2. 30 Newton plus T2. T1 equal to T2 is obtained. Then the acceleration which is obtained? 5 meter per second square. Here T1 equal to T2. T1 equal to T2. Clear or not? Next write off. 5. Completed. This discussion is for mass 3 kg. This discussion is for mass 1 kg. This is combined acceleration. Supporting force minus opposing force by total mass. Next item. Short trick. Another short trick. Work done. Work done due to internal forces equal to 0. Work done due to internal forces equal to 0. Put it in constrained motion. Completed. ఇది అయిపోయిందా ఫిగర్? Put it in constrained motion. Constrained motion. Constrained motion. What is the constrained motion? Here constrained equations. Constrained equations we need to write for the constrained motion. What is the first constrained equation? Statement. Work done by the tension. Work done by the tension is 0. Work done by the tension, that is the internal force. Work done by the tension is nothing but internal force.
internal force. Work done by the tension, that is the internal force, that is 0. That equal to 0. Work done by the tension in the string equal to 0. Internal forces don't do the work. Internal forces don't do the work. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా బస్సులో ఉండి బస్సును దొయ్యకూడదు, బస్సు దిగి బస్సును దొయ్యాలి. అర్థమైందా? బస్సులో ఉండి బస్సును దోస్తే యాక్ట్ చేశారు అనుకుంటారు. అని దోస్తున్నావు అనుకో, ఆ బస్సు ఏం ముందుకేం పోదు. అర్థమవుతుందా? బస్సును దొయ్యాలంటే ఏం చేయాలి? బస్సు దిగి దొయ్యాలి. బస్సులో ఉండి దోస్తే ఏమైద్దా? ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ అయింది. ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ డోంట్ డూ ద వర్క్. క్లియరా? సో నౌ టెల్ మీ, టేక్ దిస్. చెప్పండి. కింద కాలు తట్టాలి, కాలుతో తన్నాలి, రియాక్షన్ రావాలి. క్లియరా? బైక్ లో కూర్చొని బైక్ మీదే నిలబడుకొని నువ్వు అంటే ముందు పోదు. నువ్వు కాళ్ళు కింద పెట్టాలి, కాళ్ళతో ఒక తన్ను తన్నాలి, అప్పుడు రియాక్షన్ రావాలి నీకు. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఊము అంటే మీనింగ్ ఏంది? అటు రాదు. అది ఇంక్లైండ్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు, ఇంక్లైండ్ స్లాంట్ దగ్గర ఆ ఇంక్లైండ్ వల్ల పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అప్పుడు ముందుకెళ్తుంది. అంతేగా నువ్వు దోసినందువల్ల నువ్వు ఫీల్ అవుతావు. నువ్వు తోసినందువల్లే ముందుకు పోయింది అనుకుంటావు, కానీ అది కాదు. అర్థమవుతుందా? అక్కడ వాస్తవం ఏంది? అక్కడ ఇప్పుడు ఎంతో కొంత ఇంక్లినేషన్ ఉంటుంది. ఇంక్లినేషన్ వల్ల పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ వాట్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ద మాస్ m1. see this m2. Here work done due to internal force equal to 0. What is the work done? F bar dot S bar. What is the work done? F bar dot S bar. సో ఇప్పుడు చెప్పండి. సో ఇక్కడ మీకు చాలా ఉన్నాయనుకో, సిస్టంలో చాలా ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు ఏమొస్తుంది నీకు? T1 bar dotted with x1 bar plus T2 bar dotted with x2 bar and so on up to Tn bar dotted with xn bar. That equal to how much? 0. Differentiation with respect to time, what you will get? T1 bar dx1 bar by dt plus T2 bar dotted with tx2 bar by dt plus and so on up to Tn bar dotted with dxn bar by dt. That equal to 0. We can write it as T1 bar dotted with V1 bar, velocity V1 bar plus T2 bar dotted with velocity V2 bar and so on up to Tn bar dotted with Vn bar. That equal to 0. Okay na? That is equation number 1. Here equation number 1 obtained from the general equation constrained motion. For constrained motion, this is the equation number 2. If they are asking velocity of the blocks, so corresponding combination of velocity of the blocks, we need to utilize this equation. Next, దీన్ని మళ్ళా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నీకు? అర్థమైందా? సో dv1 bar by dt plus T2 bar dv2 bar by dt plus and so on up to Tn bar dotted with dvn bar by dt. That equal to 0. Finally we can write confidently we can write em raichu T1 bar dotted with A1 bar plus T2 bar dotted with A2 bar and so on up to Tn bar dotted with An bar. That equal to
0. So these are the three master equations to solve. System of pulleys and blocks, constrained equations for the constrained motion. Constrained motions means what? Restricted motion. Okay na? Are you clear? Restricted motion. Constrained motion. See here. So ఇప్పుడు మనము యాక్సలరేషన్ ఇక్కడ ఇది a1 అనుకో, నీకు a1 ఈక్వల్ టు a2 అని తెలుసు, బట్ మనం ఇక్కడ ఏమనుకోవాలి, తెలియదు అనుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నీకు దీన్ని a2 అనుకో. ఒక పద్ధతి ఉండాలి యాక్సలరేషన్ తీసుకునేటప్పుడు. ఇది కిందకి పోతే ఇది ఏమో రైట్ సైడే పోవాలి, ఇది కిందకి ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టకూడదు. ఒక పద్ధతి ఉండాలి. ఏదైనా ఒకటి పద్ధతిలో పెట్టుకుంటే నెగటివ్ వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంది? అస్యూమ్డ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ రాంగ్, వి నీడ్ టు చేంజ్ ద డైరెక్షన్. ఇది కిందకు ఉంటే ఇది రైట్ కు ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? నౌ టెల్ మీ దిస్ పార్ట్ కంప్లీటెడ్. నౌ రిప్రజెంట్ ద టెన్షన్స్. వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ హియర్? Tension always to the body. Here. Okay. This tension. This is the tension. This is the tension T. Are you following? అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, how to apply this equation? How to apply this equation? చెప్పండి ఎలా అప్లై చేస్తారు? T1 bar dotted with A1 bar plus T2 bar dotted with A2 bar. ఇక్కడ ఉండేది రెండు ఈక్వేషన్, రెండు బ్లాక్లు కాబట్టి 2 blocks కాబట్టి 7 దాకా వస్తుంది. క్లియరా? వాట్ ఈస్ ద T1 bar హియర్? వాట్ ఈస్ ద T1 bar? కాన్ఫిడెంట్లీ టెల్ మీ. T1 bar ఏం రాయొచ్చు నువ్వు? TI క్యాప్ అని రాయొచ్చా? TI క్యాప్ అని రాయొచ్చా? దిస్ ఈస్ TI క్యాప్. What is this? This is A1. This would be how much? A2. Now tell me, this is how much? A1 bar equal to how much you can write? A1 I cap and write. So you can know what? T2 bar em write. T2 bar em write. Tj cap and write. A2 bar em write. Minus A2 J cap and write. Are you clear? Now we can substitute everything here. What if people are getting? T1 bar name rasav. TI cap dotted with A1 bar equal to how much? A1 I cap plus TJ cap A2 minus dotted with minus A2 J cap that equal to 0. So మనం స్ట్రైట్ అవే అప్లై చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Both are in same direction, plus will come. Both are in opposite direction, minus will come. Here, I cap dot I cap how much? This is TA1. This is how much? Minus TA2. That equal to 0. Once you apply constraint equation, A1 equal to A2 is obtained. అర్థమైందా? ఈ రెండు బ్లాక్స్ కి యాక్సలరేషన్ సేమ్ ఉంటాయి. We proved it. Constraint equation. A1 equal to A2 equal to how much? A1 equal to A2 equal to A. Are you following? Clear or not? 2 shortcuts completed. Okay na? So we need to discuss problems based on this trick. ఆల్మోస్ట్ మన దగ్గర 12, 15, 17 ఉన్నాయి. ఆ 17 క్వశ్చన్లో 1 అవర్లో అయిపోవాలి. రేపు అన్ని సిమిలర్ ఉంటాయి, ఫాస్ట్గా లేపేయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నువ్వు పుల్లీస్ 7 నుంచి ఆత్మకూరు బస్ స్టాండ్ దాకా కనెక్ట్ చేసేటట్టు ఉండాలి.